ponchen na ya na makota nchen la so bi fe za makota Hallelujah. Inshan Kenya midin da we be ase Mama Edith Mensa onyamu nhyire mu akwaba tena so adwan ba de do ati mu akwaba onyamu nhyire wo nhyire bebre mu akwaba oba so anu wa hye ama onyan so hu se no so Reverend Justice or online amen ye de ye ani ngwa sempa no hu fi se ye twa etiku edina na ebebo Esabo so mfo kwa je omu di se omunyame won so no odi mu Enyanya meti asefo no ene bi ho dan se ha ya se ye niwo Temobu bia akwa aba The Reverend Justice so online to ba no wa hye na woni otifie nso enya bi ahwe na onye bi eti na wo ene wo no ene ye nyina ya ye nhyira ewie bre mu ene ya asemu ti se di bedi dwuma no se Okan First chapter 5 verse 12 na wose de owo ba no odan kwa de oni Nyankopon ba no ni nkwa de owo ba no odan kwa wa owo ba no Nyankopon ta fo ba no wo na wo dan kwa hallelujah enti eneden eden chie fi Nyankopon ho de bre obi biara The Nyankopon said 2008 ato me na ato wo so afundue mu. Na me me baby kasa o Ghana. Wonya sem kaka we pra na me bisa so na pum to so da nyame enhyira wo so wa frem na obisa mase. Na ka je se mane ha wo se bia bro nya we pra se bia even new yem pukwa woda fie. Won kwada so ti asimpo no nhyan kanya me so da me da wase. Na won 31st night madam fu bia ka so wo kọ asori aba o ba ka abebo na mo na ewu. 31st night no wa kwasoro apon wo ba ka bebona mnawu ti nshanka nyam din se me ene wo yetinkom na new year yi after 2018 yetinkom eto kan John chapter 9 verse 4 was esen sa de chie wo hoyi ye do soma ye na adwuma na anadwubire ba ni pentimi nyemu adwuma etiminu mesi ati ase ye bekoso obonyamidin ye bekoso yi na che ye bekoso din hu adanse kosi se obeba se any da bi ene wo yi ne ho adi awie bru ene me koso nyina ache se nche na do baba na da enya ba awie mama ebi man nya me wo nhira ye mo akwaba nya me nhira wo pa da wase oba so no wa hye na obi onye bi hwa so bi ohun se Reverend aba online no so nya bi eti mama comfort ye mo akwaba nya me nhira obi biara enche Reverend Justice baba na nche ba be di Yesu Kristo di hu adanse fi se ye de bi e ka se edi bie no so bie di bi ni asase so edi bi ni asase ase a wode amani pama se enye nkwan ewo mu e ka Jesus Christ di nkwan aho eti edina ne koso edina ne yekoso oboko pisi Yesu Kristo obeyi hu adi abefa me ene wo edi akoso hene mu osema ye no wiase anase ne ma wiase bi no wiase betima agye menu mienu nkwan e ka Jesus Christ nkwan aho enne afi eko na wie nipa bebre na ahwe o mo nkwan o magye adwapade bebre ho no mo
But say wo kɔ no ne ka sa wo no need to be mo kɔe go usika ni po usika pa no wo ne da ahye ambulance ne da ahye car boot no wo gye dwapade nyina ho na afei obi a wa mmere ne dwapade ho ɛna wafa no wo dis no ye de wo pɛ se ne ye ti ase ye ni hu se bɛbɔ Yesu Kristo gini awie ebremu nti wo ka 1 John chapter 5 verse 12 na wo se di owo oba no owo da nkwa ti se owo oba na wo da nkwa ono pɛ ne betima ma oda nkwa oba ne pɛ Yakopon oba ne pɛ efi na kakra ni acheche ma ye no obi ehu se Yesu Kristo onu kuto ni agenkwa ebi nka ne ho ye di ne hu di ho adanse ya kire from Genesis to Revelation ya kan sem pepe kwan Yakopon ye hye ne ho nkom efi Genesis akɔto Revelation ni ma ekafo ne ho ni na wuo mu ni nyini mu ni wuo mu ya kan sem bebre ya mo etrim ye de Bible na proof kire mo se ne ho asem e wo Bible mu nkom hye bebre ya hye ya fa Yesu ho de kekere tinkum onyamo nhya ye mo akwa aba enkyena Reverend waba oma ore ma bechi Yakopon asem nto ba so no wa hye na wonua so onye bi hwe no nso onye bi aso no onye bi ati na obi ehun se Reverend and so online program Tuesday program and also ekoso na hye Yakopon edin animunyam se de bia me se yenya aka da se Yesu Kristo se wupo se wumpo wo pa akokɔ hyepo ɔno ankoto ni agenkwa untimi fo bia so enko heaven e kan Jesus Christ nko ho ɔno pɛ na owu ye no ɔsɔre ye no wadi owu ni asema no so nkonim ni ahemfo bebre ni atitire bebre difo bebre na aba akɔ a omu ye ɔman sɔre ya agenkwa na owu ye ɔsɔre na otegye nsa no so odi mame na odi ma won so ɛno tire na wotimi de wosase ubo se me so me ye Yakopon ba hallelujah eti ye ni ngwa sampa ho na ha yen so se obi kasetia yen se bia ye bo Jesus Kristo dini se wo bo Yesu dina se yan kase nti na se wo kura na se nya dwuma papa na wo ye no efi se Master Jesus na edi na chi no wono fa de echewe mu Paul mu nyina fa de echewe mu Peter mu nyina fa de echewe mu enti se yen ye bo Yesu dini aso bi try bi kan bi bone fa ye ho obi show bi bone fa ye ho a ha ye kura na ma ye kura adwuma na kura ye hu se no se adwuma na ye adwuma ehyen kan nyamidin bada chance abe nyame wo hia apɛ mu akɔ aba kan chena Reverend Justice aba o wa betati ni program no so enen so wo aba so bia tian so prince be wi emi so be ye nhira Yakopon nhira obi bia emu obi bia akɔ aba e do obi bia ase e wo adɔ ne ahofama ya monya de aman ama dwuma so e kɔ asempetra adwuma no eno na me ene wo ye nyina ye no asempetra adwuma so for Justice so fato no so wo ye na wie brem e do obi bia so wo bo amanya me adwuma no so timatu nkɔn ye de abrochi ha no se ni bebe ko hye mfide se ko gya ko ye crusade a na iguso ye no na me se na Reverend wafato no so wo be Yakopon adwuma wie brem aka Yakopon asem a che o ma Yakopon su kom de wo mo no se Yakopon enam so be ma nipa bebe so ahu Yakopon asem ati Yakopon asem ama so obi gidi ahinhim a obi gidi efrato a Reverend Yakopon na Reverend Justice so be na sa ama no afa ne gidi ebiem obi wati asem bie ama na adwene ehinhim gidi atosini na se nyame som kura na se mfa so kura ni so sem di Yesu achi kura na meyira ase meye moba se bi da nkwa no Yakopon na Reverend Justice so be mo se no ente sa duafo oba no wonya de pa duafo Yesu Kristo no wonya ade papa o da nkwa ya wonya yira ba da biara da nya da ba yira ba so da biara so da so no nkuto na woda nkwa ono pe etimi ni sese ni mo se me ade no kure okwan ene nkwa obi no be ko jara nchen yeso nam no so to fa Yesu a on fa de bone nyame hye bi be o ma grace onyambo nhira wo e de wase mo akwa aba wo ba so no wa hye eti enche ho no ye to sa for Reverend Justice no aba no na abeche Yakopon asem e do bibia ase onyame hye obi biara e no bi aso akwa aba amen 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 so for what was amen yes damo tu fu Yakopon awo abari Yesu Kristo di mu so bi ko ya ma yenso akia akifu nyina atafamba nyina so akia mu nyina akia Fountain of Salvation ma nyina Yakopon inshira mu nyina
na ɔntɔ ne bosuo ane n'adom nhyira a ɔhwie gu ne mma so awiebere no ɔhwie wɔ biara so. Nyame nhyira mo. Nniaba Ivy, Brother Charles, Mama Grace, Mama Edith. Oh, Nyame nhyira mo. Nyame nhyira mo bebree. Nyame nhyira mo bebree. Sɛdeɛ sɔfoɔ di kan ka no, ɛnɛ nso yɛbɛtoa so ama Yesu Kristo din nso asɛn. Na menim sɛ mene wo nyina yɛbɛyɛ nhyira ansa na program bɛkɔ wie no wobɛyɛ nhyira mo nso mayɛ nhyira. Amen. 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 Nyame nhyira mo. Nyame nhyira mo. Waba me sɛ no wahyɛ ama wo nua nso ɛnsa aka bi. Da yɛ nua ba yi ni sɛ abɔagye so ase. Ɔsɛ agyenka wo menya no ne din ne Yesu. Yesu nkwa nsuo ahyɛ ne ma. Yɛ nua ba yi ɔnyim ɔto akyɛ paa na ɔnte ase. Onyame ato nsa frɛ no. Anyim ɔbɔ yɛ ankyɛ wantumi kala ankyɛ anwie. Na Awurade frɛ no. Ne nuanom ni sɛ abɔagye Doctors of Glorious Jesus. The kingdom, Nyame nhyira wo. Daughters of Glorious Jesus, and the boy man Emmanuel ba out. And so you know the akasa bi sin de. Wawukɔ ɛnso na dwuma ɔyɛ no ɛso ne soba. Yɛn so deɛ ne yɛyɛ. Ade ahyɛ Kristo no onyam. Ama sɛ mpo ni hɔ mpo a yɛaba yɛbɛso no. Akaka kyerɛ nkyirima. Sister Pat, Nyame nhyira wo. Yɛsa wo nti no, menu mmienu yɛ obibi yɛ. Ɛma yɛ nkwagyeɛ, number 1. Number 2, ɛma yɛ abusua, number 3. Afei, ɛma yɛasafo. 4, ɛma ɔman no. 5, ɛma nkyirima. Adepa bi a yɛbɛyɛ biara no, ɛda hɔ ma yɛn dɛ, na nkyirima so betwa so aba. Na de pa bi no asin sɛ onipa bɛfa Kristo Onyankopɔn ba no asɛm ɛde abɔbra ɛde nya ensa na hopa atoma nkyirima ti me ka hyɛ wonkuan sɛ saa mmere kakra ya wo sɛ no ɛne me atwɛn ɛwɔ sɛ program yi ho no a great investment in your life. If you say ka obetumi ada ana obetumi ayi bibi fifo bi na so wasɛ sɛ obetumi nyame asɛm a Awurade nyame onhyira wo. Amen. Amen. Yo, ɛne atiefo yɛ mmɔ mpaeɛ na yɛnhyɛ aseɛ. Awurade Nyankopɔn a woyɛ ɔsorosoro nyame. Wo a wobɔ ɔsoro na wobɔ asase. Wo a tumi na yɛ wo dea. Wo a wo din ne Yahweh Nyankopɔn. Israel Nyankopɔn. Israel yɔfoɔ. Anadwo wo din na anuonyam ka. Yɛda wase. Sɛ wonam dɔba Yesu so. Ama yɛ sɛ akonya te sɛ yi. Sɛ yɛn so yɛfa ne ɔma ɛnkyɛ w'asɛmpa. Bɔmpa agya dɔn hyɛ wo nsa Awurade. Sɛ fa w'akwan. Owura Yesu meto nsa frɛ wo. Wɔn kronkron megya hyɛ wo nsa. De wo hene ne yɛnhyɛ wo nimonyam. De akoma a ɛtie nyinaa hyɛ wo nsa. Agya yi ho de kyerɛ akoma biara ɛwɔ asɛmpa yi mu. Jesus. Ɔhonam ne asɛmpa bi kama nipa te na aboɔ nipa. Nanso wɔn kronkron ba mu bɛkasa deɛ a akoma bi ɛbɛtɔ ne yam, ɛbɛtɔ yam. Na sumdue bɛyɛ ɔma dea. Na nkwagyeɛ ne nkwansuo ɛbɛbu afa so ama ɔma nya bi anom. Anadwo de wo hene ɛwɔ Yesu din mu. Meda waso atie mie. Amen.
Arena Pon Shamunina, Mama Joyce Mason, the Miss Row. The Miss Row. The Miss Oma Abigail. The Miss Shamunina. Yo, Yamia this year. Said ye, Sofudi Kakaeno. Another kind of see so. Sir, you better say. You bet me a dear to what answer charm sign. Now said ye been more a day soon as you say. Obekasa ama ewiase ane Satan. Edi akasa aka Nyankopon ba ne di ahye no. Yesu yeti ose se e ma yekwa ma nyame fa yenso ama Yesu Kristo di ni so asen. Nti Paul se mani nhu asempa no ho efisi se Nyankopon tumi ama wona ogidi ekoda nkwam. Aha. Enti no Yesu ye ni nhu se ye bedi Yesu Kristo ho danse a kira mansan. Ana ye ni nhu se Yesu Kristo be fa yenso e de enkwagye abre ne ma. Amen. Amen. Enu nti ye tio so se nanso ye beto aso biom. Ene kakra no ye kasa bebre. Efa Yesu Kristo na wo ni nyini ni wo ni usori e na dwuma be ye nyina awasa sisu no e kasa fa ho e kire ye se ama keke ne mom ni nyina no odi ka hye ho nkom ana so ka ho asem to ho no mo e wo apamada ni mu ye quote from the Genesis to Revelation e de kire se Yesu Kristo no ono ane Messiah no na enanso ye beto so ya sema na di bra ne se according to First John chapter 5 verse 12 say na ne oba no ono wonkwa na de oni oba no de oyiraba na kire se dan kwagye no e wo oba ni mu ne yadi ka sua hu se ye ka se oba ne de a awie bre oba no a wo ka no asem no ene ye no radio Yesu Kristo ono na ye ono nkuto ni Onyankopon bakro a odne ma aye. Amen. Amen. Enu nti no me pese ye be kasa kafa nkwagye no ye wi a ye be hunu we muta yankasa eniema asiehu awie bre mu no kwasem ni ehwemu a ebre wenye bre a awse kede nya edi se mre ekasa fa Yesu Kristo ekasa fa Yesu se Yesu waba wiase ana se ya wo no foforo ebre we bre a awse kede mi ka emre ye ka emre mu nsam awie nsam ne se keka nanso ensem bi a akoso ene infutro bi ripa tugu ni panni ene se sani pa kuma ene ekasa kire ye ma ye tire esa akọ efri ase efri baabi ebedu ase no the sound no ye pese she nkura kire wo se wadi kan tie hu se Yesu Kristo no no ne Messiah ne dia ene ye sa confirm kire se ni mu nankwawo nye ofa oba no nye ofa Yesu Kristo no owo nkwa na nye opo Yesu no eni nkwagye enti ba Joseph mpacho kinkama me John chapter 3 verse 16 to 21. John chapter 3 verse 16 21. Was na said Onyankopon do wiase nie. Wose na sede Onyankopon do wiase nie. Se ode ne ba owo no kro no emaye. Se ode ne ba a owo no kro no maaye. Na obiara wogini die no. Na obiara wogini die no. Anyira. Wonya da nkwa. Na wonya da nkwa. Yes. Na wonya da nkwa. Yes. Se Onyankopon do wiase ni. Se ode ne ba a owo no kro maaye. So ode Yesu Kristo Nazareth ni no. A oba bunu wo no. Emaye. Se ne bakro na obi bira obagina di no wanyira wanya dan kwa se oyira number 1 na onya dan kwa so number 2 wanyira wanya dan kwa oda se aha trust me was no Nyankopon ansoma oba no wiase se omebu wiase aten na awurade Nyankopon ansoma oba no wiase se omebu wiase aten wansoma Yesu ama wiase omebu wiase aten se de bi ma sha se ebu no aten no na mo oba ne de wa ma se obebu aten wa ma se obeko wa ma se obesai niema na mo yere oba se yere na emom se won fa no so enyi wiase se on fa no so enyi wiase aha o ka wiase a won ka edan wa ha ena won ka kai sakase
ɛna wɔnka ntareɛ na ma wɔka wiase a ɔkasa fa nipa ho sɛ ma ɔmfa no so ɛnyi nipa mankwa wɔn a wɔyɛ yiraba wɔn a wɔnim ɔnka bɔhyɛ no ho no wɔmfa no so ɛnyi wɔn ɛnyɛ dɛn ɛnyi wɔn nkwa na de wɔgye no die no na de obi biara a ɔbɛgye sɛ ɔba yi ɛna sɛ mpa di biara no wɔn mu na tɛn onyankopɔn mu na tɛn da na de wɔanyina nie no na obi a wanya ne deɛ wɔbu na tɛn dada sɛ wɔanyi onyankopɔn ba korɔ no din no ani sɛ wɔanyi onyankopɔn ba korɔ no onyankopɔn ba korɔ no ɔno wan wɔne yɛn awurade yesu kristo a yɛkena ho asɛm pa akyerɛ wiase nyinaa no the one and only and the only obi nka no ho pompo ɔyɛ sɛ obi biara a ɔbɛgye sɛ ɔbɛyɛ adwuma dan wɔanyina nnwuma dan wɔso wɔyɛ dɛ wɔbu no fo attenda da is already condemned when na binom ntia sɛ na sɛ onyankopɔn sɛ yesu kristo mu na ɛsɛ ɛnya nkwagye de a ɛyɛ atorɔ ɛne sɛ nyankopɔn ɔyɛ injustice nyankopɔn ɔyɛ pahyia enti ɛnyɛ nokorɛ obi sɛ ne sade a ɛne nanka sɛde ne abraham so moses so ɛnɛ yɛbɛkɔm wɔyɛ sɛ ɔsɛ obi biara wɔanyene ɔba no ani bia no wɔde wɔbu no atɛndeda trɔsoma me verse 19 no wɔse na yɛi mmɔwo ne atemmuo no sɛ wɔse na wei mmom ne atemmuo no woka bɛfɔ sɛ this is the condemnation yɛi mmom ne atemmuo no tie wɔn a wɔpo akoma nyina no ɛwɔ ɔba no ho no this is their condemnation wei mmom ne atemmuo no ɛne sɛn wɔse yɛi mmɔwo ne atemmuo no sɛ nipa do esum sene han sɛ nipa do sum ese han efiri sɛ wɔnwuma yɛ bɔne wɔpem wakoma ɔnyɛ wɔgye ɔpɛne kwatie wɔnim paa sɛ nkwagyeɛ no yɛ ɔba no ɛwɔ yesu kristo mu wɔnim paa sɛ yesu kristo ba wiase wɔnim paa sɛ obi bia nya nkwagyeɛ da yesu kristo mu nanso wɔpem wakoma sɛ ɔnye ntom da efiri sɛ ɔmo nyuma nyɛ sum wɔne satan yɛ apam toa so verse 1 was no obiara a ɔyɛ bɔne no na obi biara bɔne no wɔtane han no na ɔmma han no ho na wɔmu no sɛ enwuma ho aten amen nti de obi biara ɔyɛ bɔne no ɔtan han no ɔmma han no ho na ayɛ de wɔmu no ma aten verse 21 no na de ɔyɛ de ɛyɛ nokorɛ no ɛba han no na nea ɔyɛ nokorɛ deɛ ɔba han no ho amen hwan ne han no onyankopɔn ba no ɔne han no na obi biara ne nnwuma yɛ su no ɔmma ne ho da ne wɔmpina akoma sɛ ɔne ɔyɛ bɔne kɔ ɔwɔ mu deɛ ɔne yesu kristo ɛnyɛ baako da ɔnyene ntom da nea watena se atɔn ne kra ama satan no ɔnye yesu kristo ntom da nea ɔne nipa de abɔ afɔdeɛ no ɔnyene ntom da ɛfiri sɛ ɔba ne nkyɛn a ne nnwuma bɛda adi yes ɛno nti nea ɔwɔ ba no ɔna wɔ nkwa salvation na ɔka sɛ nkwa gye kwa no aseɛ ne sɛn salvation no sɛ yɛkɔ hebrew kasa greek kasa mu a greek ka no sɛ soteria aseɛ ne sɛn ɔka no sɛ in the greek language no ɔsɛ soteria na sɛ soteria no sɛ yɛ pense mu a na bɔma aseɛ sɛ deliverance, preservation, safety or salvation. Soteria. Well, Greek no salvation as it says deliverance. So nipa eni obi anya asam ana obi ni obi ko. For instance, na nipa ne ko ho ode sin no na obunu butuo obunu nipa emoje nyatu no a ese ko jana chidie eso still odia o maba so da hwetim kwe ze ne oye no wugya nchen a akomete na ho chetew na se ese onya obi a ne ho ode ze sa nipa na obetu abaji sa nipa firi nsam sana seta na oye yen oye wiase enu nti ne ye behia obi a ne ho ode ze sa otumfu a ode ehye mpokye ne nkwasom no mu boni nkonua etra ye so na ye behia obi a ne ho tese sa boni no na obetu ma die afiri mu na onipa otimi ye sade no ene ye ngara Jesus Kristo a obaye afiri mu
deliverance or prayer. Or preservation or some boy or some crying or some crying. Send your bear at the Bonibia to Zankai beam or the 2 million to me. Now crying every sir Bonin Conium, any a sumatum for any abaidom, any a yassi and a sudinano or crying every safety. Why? Now, dear God, to. If you can't quench now, a deliverance, a preservation, a safety. Nyopa a homeno, I'm on a crano. Yes, soon or Yama. Now, yes, no binya. Nyope bampo, yes, no binya. Nyop osho jie, yes, sumu. It was in your opano on a wonka. Apart of Yano was someone down qua. It is salvation is eternal life. At yen kan kwajia e was asasisu wasam. Na san kwajia kan wasam de. So nyame dima wu na saka. Enfiu sada. E dan kwajia. A empo uwumpa Bible say unguye. Na tiase. Amen. Amen. Ndo sisi onyanko do mi nu nti. Na odi san kwajia be dum yen. Now Jesus Christ edi King Kain Romans chapter 5 verse 8 mami. I can 18 Okay, me pacho. Romans chapter 5 verse 8 going. What's na onyankopon yi ne do a odo ye no kire. Osina onyankopon yi ne do a odo ye ne kire. If he said. Yeah, that's ye ne boneyefo no. Yeah, that's ye ne boneyefo no. Kristo wu ma ye. I say Awurade nyankopon yi ne do odo ye ne kire say tie. We talk about the love of God to humanity. How God loved the world. How God loves the world, loves humanity. How God loves you and I. That he gave Jesus Christ his son. What does it say? Now Bible says, Abraham knew ye bushefo no. But I say, in ye doesn't ye mre no. Onyankopon man ba be wuji yen. Yes. Wayne and Quagiano. Yes. Okay, can free. Says the Bible say. Was a Christo, was a although I died the Christo woman. Na ya dasu ya emre no. Bre a asemu no. Christo woman. Can free says no. Was a dasu ya emre no. Bre a asemu no. Christo woman abusuefo. Na ebeye den. Ebedin so obibewu amade oye ni patini ni mpo se obibewu oma ni pa otini ni na de oye ni papa no de na oye papa no de ebia ebesi se obibewu ama no enka obibewu si ni buwu ama no verse 8 no aye what you say eti onyankopon eba ne ba wiase no obewu jimi ni obushefo yes na so wanye obiam na nyina ama no wanye obiam na nkasa ama no wanyi obi am na ntimi anka se owura mi ni no na mpo me ba yare ye obompa man ba no ton munya ne mame bianka no be umpa na mfa mi sina na dabi asi nanso o se ni oyi papa ndie bi obi besi ne bo ewu ma no se obi o krobi mu na we very good wo chiro o ko ntino yisika je so ye kromfo so ye busunsu ni mfa ho bia ba nche bi papa obi apanasem en fonso bit masini bo woman no na obi wa tini ni ala o kan ne kure na tini ni bo bra de hwe masa o to ka obi e program bo atwa kana o sa o no hakutumu en to si en ko besin bo woman no na so yesu je wo obi masini bo woman no na so ndo sini bo ewu ma abusuefo se me ne wo ye ya mama mufuo na jiwfo enkan obi onam yesu kristo so ama yemitimu po a oboy no eba mu maye amen kan 1 John 4:9 mami a part of 1 John chapter 4 1 John 4:9 no
Wasi yemu na Nyankopon edo no eyi ne ho adie ewo ye no ho. Yeimu na Onyankopon do no eyi ne ho adie ewo ye ho. Se Onyankopon soma ne ba a wo no kro no ba wiase. Se Awurade Nyankopon esoma ne ba a wo no kro no ema ne ba wiase. Se yemfa no so enya nkwa. Se yemfa no so enya nkwa. Hallelujah. Amen. Onyankopon soma ne ba a wo no kro no ma ne ba wiase. Nyame na o se ne ba wo no kro. Ojitumo onyintumo wase me ba ma wo no kro no. Eno no period. Se yemfa no so enya nkwa. Alafu me kasafa dankwa ho. Enkwaje wo Yesu Kristo mu no ho. Se yemfa no so enya nkwa. Yes. Amen. Amen. Sa repeat am biom. Me pa cho wase yemu na Nyankopon edo no eda adi ewo ye ho. Wei mu na Onyankopon don da adi wo ye ho. Se Onyankopon soma ne ba wo no kro no abewiase. Onipa wa ngu nyame wa timi angu ba dodo na nyame na do je ba akopɛ na osimi ba we die medine be ba for de ama wo ebi nsida na se sisa so dia na it takes a deep love, a deep and a strange love. Na onipa otumi asade no eye ba akopɛ ene otumfo Nyankopɔn wa ɔbɔ sunya sase ɔno nkuto ɔne Israel nyame no ɔno nkuto otumi di ne bakro no ɛmaaye sɛ yɛdɛ se yemfa no so nya nkwa sɛ yɛmfa no so enya nkwa tini o sɛ yɛmfa no so enya nkwa entitie so obi amfa Yesu Kristo so a oni nkwa gye otumi nya nkwa nyina de Acts ekana abam kinkama me book of Acts chapter 4 verse Acts 4 no verse 4:12 come in here. Acts chapter 4 verse 12 4 aye verse 12 Acts 4:12 me pa ocho wase na nkwaje ni obiara mu ampa eleze de na John ka no lekre e ha wase na nkwaje eni obiara mu na enso din fufuro ni osoro enso edin fufuro bi eni osoro ase ana so ase a wode ama nipa ma ma onye nkwa ewo mu se onya nkwaje wo amen amen aka ho Yesu Kristo din kutu yes edin ba ye ba kopɛ Yesu Kristo din kutu ba kopɛ ejo obi amfa Yesu Kristo a wontimi nya nkwaje da woti ase de na so onka tase fo ye ka mo mti ase a won a oti ase ne na ochina owetena ase na owupre no so onye chepe omu na edabi obako hye na agina kopon ewo odmanwura nim omne ona oti ase na obi bedimi ko onyankopon che da tete odam Yesu Kristo so enzo obi amfa oba no so a wotimi hu no krasom da na wotimi akonyakopon che beda wako na sancheche wona obi mu ntiase se da bi ya tro ne die enye no kre efiri se tsade ne exade a na onyankopon ye pahia eni atitefo no eni Moses mu eni Abraham mu enne emi de hye me no be ko Bible no mu be wuram na ma ya hye ne bi so obi a wo se wo hye Bible na onim Bible na wo se wo di 8 years ne den a hye Bible no na otimi e de Bible wo ho no ho na ni nyina che bedwam e ka se samusi Yesu Kristo eso na nkwaje na meba e atrophy se Yesu nkwam na obi nkwaje nkwaje ni Yesu Kristo mu obi obi bebe nya nkwaje na ne se mo kasa de ne Abraham mu Moses mu ni ade a na mewura ho ma sandi pa no na se Bible na so onim no I found onim biala o na pions onim hwe ye de mu ko sku yanko bio science na mu yanya bio ase ele science so o use science terms a ye timi kasa bi geography yanya bi o ya se accountant yanya bi yanya accounts yanya bi ase ele se accounts mo ka any problem and yanya political science is the political science yan kan bi by say Bible wants na mo ka dia you be careful is Bible no any ba ko for kinkan musie behwa o ja se ele se o su nu ade se na so want me ade ke se age me hunta no want me antiase ahunu na o ka se Abraham ni Moses mo e betoto nyame asem o kan hu dia and now
menim deɛ betumi ato ho na wo mɔbɔ ti Bible sɛ deɛ ne sɛ ogyina no ohwie no anhwe ase anuanom tie ansa na wobɛtumi ate saa asɛm ase no Bible no na sɛm bi aka biara na ɛnokorɛ mede ga kyerɛ ma wo sɛ Bible no from Genesis to Revelation ne nyinaa fi nyame na atwerɛ no wɔ mu nyinaa nso ɛyɛ nyame dea ɛyɛ nokorɛ deɛ nim sɛ the Bible contains the Holy Scriptures, the word of God. Enti deɛ ɛka biara no ɛkasa fa Nyankopɔn asɛm ho na nokorɛ biara so ɛwɔ atwerɛsɛm no mu wɔmfa hunta nipa enti mpɛ sɛ mene asuadeɛ aka mu sɛ woyɛ kristoni a ma nyame asɛm ɛnwo foforɔ na awo foforɔ no ho hia yie ɛsɛ awo foforɔ mu na yɛde kɔ heaven na nkwagyeɛ no ɛyɛ Yesu Kristo mu na ɔde ama apart from Yesu Kristo mu bia ni nkwagyeɛ bi obi sɛ ɛne na Abraham mo nso bɛyɛ dɛn sɛ wobɛte aseɛ yie paa deɛ a ɛnɛ sɛ mepɛ sɛ mene wosua deɛ yɛfrɛ sɛ the dispensation onipa na wɔkeka sa nsɛm sɛ ɔde Abraham mo ɛtoto sa nsɛm nya no ɔnsua atwerɛ no kodu mɛmɛ so a ɔnya ho Nyankopɔn tirim pɔ ɛne ne botayɛ a ɔde aplane ne nneɛma afa well yɛn wɔ asase so deɛ ɛbrɛ Nyankopɔn bɔ no wiase no na obi anyina hɔ saa sɛ obi ankɔ heaven ɛmaayɛ nanso deɛ nim ne sɛ yɛwɔ atwerɛsɛm gu hɔ nom a ɛkasa fa wiase ho a ɛkyerɛ nneɛma mu ɛfiri adebɔ fiti asɛm di deɛ na Bible no nso ɛyɛ atwerɛ kronkron a ɛyi Nyankopɔn tirim mpɔ de kyerɛ pefee ɛfa ne wiase ho suahuna mi ehunu sɛ Bible no anase sɛ wiase yɛ wɔte so no wiase no Nyankopɔn bɔ wiase no ɛyɛ ɛnya almost 6,000 years and 6,000 years no ɔmo ehunu sɛ nyame ni nipa bi anante efi saa bere na bedu nnɛ ɛne yanko ni nipa yɛdi nkan a yɛne nyame di kan nanteɛ onyankopɔn di kan nipa bi anante ɛbɛdi nnɛ ne sɛ ho nti no so no nipa nso asua hu nyame etiri opo bebree na nyame ade ama nipa hunu wɔamfa ma wɔn hu eti Bible wɔ hɔ no sɛ wosua ne yie a eyi nyame mfoni nyame plan a wa plan wɔ ne wiase ho no eyi ne nyinaa kyerɛ pɛpɛ sɛ wiase naka no onyankopɔn wa program ama ne tiri pɔ ne sɛ ho nti no wɔkyerɛ kyerɛsɛm no ɛkyerɛ ma ehunu nneɛma bi a ɛkwan a nyɛmfa so a ɔne nipa nanteeɛ efiri Adam pɛn so ɛbɛduru yɛ pɛn so ɛne deɛ yɛkyi nea ɛbɛgyina no Onyankopɔn di kan a program no nya atɔ no mo ɛne yɛfrɛ no sɛ the dispensation
Okay. Now, you may share. And say be ye get to say. Yes, kuso nko na ye pens no. Enkwa je wo. A odi amma say obi anyini ni. Obi oje denya dan kwa no. So odi kan esua na hu sa dispensation na oti ase. Na nya beti ase yi abohu sa ampa say. Ebre we say mu. Ona Yesu Kristo ebinya nkwaje. Na wo musa nye sabre no enye bra se etase editie anansam. Na ye bra emu ohu yi. Yes. Ebre we ye bra e wo se de kan awiye bra mu nsam. Na nye bra wo se de to anansam. Nye de kan ni matwam. De ko party. Na me do ko we mu kire se me pese hu se. So bi kwati Yesu Kristo a ye bremu nyade a obenya nkwaje da na nyade a obenya adwene finya kopon abufuhie mu da. Yes. Enta me ka che o se me so what in sem man na ma hwase a sorry e bi so kwati Yesu Kristo yi a wutumi nyane finya kopon abufuhie mu da. Se ka dispensation a o se theologians say the divine ordering of the affairs of the world. The divine ordering of the affairs of the world. Senya osoro ahye asasiso niema afa. An appointment, arrangement, or favor as by God. A divine appointed order or age. Senya osoro ahye na ni yoye na kwan ewo mfiem ene emrem oda se emre ene mfie se nyame ahihye amma ye wiase ene emre bia de nyame ebeye ene oye ana wahihama ye na ya dia ese onipa bi ehu sam enhye no a nyama hyehyama ni wiase yesi wiase bu sam dia enne na dia but that bedu oru an kasa ba. Yes. And you guys in summary no ya kase dispensation as say one, it is a trial period. A trial period emre bia nyame edi nipa eni nipa de nante. No do so di pare. Bible say nyame enso bo no hwe. Ma tire bia o so di pare. Test a trial period or a testing procedure. A testing procedure. Nyame eni nipa nante emre ni mfiem no da or so nipa hwe. O ma nipa kwanya. O ma nipa kwan. O ma nipa mre. Se e bia enipa bituma hu no ya de bia me nyame pe e de amame. If you blind, you boni ade Bobby Sindano. Nyami odo a nyami di boni pano. God has never changed. He has ever loved humanity till today and will always love humanity. But human being has always failed to prove our love to God. And baby nyamini nipa nanti no hwe kwan bi ofaso a obetima nya nipa ama nipa ba nchai enti ebra o ke nipa ba nchai no ebedu na o side ai efaso eni nipa enya apam ebio we have what is called the conditional retention. Conditional retention. I feel, you know, what any penalty in conditions. What I say, and I say a time of period, probation, a time of probation, and our probation period to prove you. I say, on yami e pese or so di pashe and on money pa kwenye bi
obetumi afa so ebie nipa bi afa so de ade aba ne nkyɛn na ohunu ne opɛ awa ne ma ho ɛne sɛ nyame tirim pɔde bɔ nipa ne sɛ onipa betara sɛ sumdiem ba bibi siye ama nipa ɛyɛ bɔne efiri hɔ ɛma akonya fo sa ba biem eti dispensation no wa chema ho don so nyame plan no wa group no wa plan no in 7 period na me no be ko nyam sa period nya so no o di sa akonya ni manipa onipa esanya apamforo so onipa apam wi a apam no onu nyame omun dia so ba ne nipa buri dia so ewi a anye mame san try another way na oni nya sa apamforo ni abuso oni omun dia so sa kwan oni nipa nantia beduru ne what I said now number 1 we have what is called the dispensation of innocence. The dispensation of innocence. And no idea. Sir, dispensation of innocence in a shall say free him and a go here. Fine. And a what dispensation of conscience and also ye bra unyankopon ni nipa nante ye no o ma nipa kwanya se efa adwene nante and e bi se emfa ye common sense no and also emu bibi ko so e wo nusumu e ba no so aso and oba the dispensation of human government nyame nipa nante ye no ko duru baby a sabre no o jeli papa myself ya fi adwinante no amwa ta final se oni nipa ebedi o makwa nipa bedi nipa so human government en se edwa kusi baby ye be kire sumu amwa chase ana ye ba the dispensation of promise ni nyina ye emre bi ni kwan ya nyame fa so nipa nante ye sabre ni nya ebre bi aduru a sa kwan ni no ebre ni no ni nyame nante sa na kwanya sa kwanya ni mu ani nyame ni nipa nante sanya o ma sa penso for ntie no sa la pepe no nante sana no mnante enu nti nyameni adam na dika nante ye okay mama nwi ha no ye wie no eno eba the dispensation of law ense emra shall see baby ense ko wie baby and eba the dispensation of grace ense shall see baby and eba wie baby and the last dispensation the dispensation of divine government. Me no be wura we nyina mu na oba be tia se be hu se ampa se minister bo hu be tia be hu se ampa se ye fensi no se bible ka so bi amfa eskusa orunya nkwaje na e nokre fine. See, then go back to the dispensation of innocence. See about the dispensation of innocence, sir. I shall say free. Age in tronum. Benjamin Bardiano. Can come me. Genesis chapter 3, chapter 1, verse 28 to 30. No. Genesis chapter 1. Yeah. Verse 28. Verse 28 to 30. No. Bravo. Was Yakupon Shirawan. Was he saying? Onyankopon hyira won. Na Onyankopon hyira won. Onyankopon ka kire won se. E na Onyankopon ka kire won se. Mongo. Na monno. Na monno. Na monhya asase ne so ma. Na monhya asase ne so ma. Na monhye so. Na monhye so.
na muni epum pata na muni epum pata ene ewiem noma ene moa a okeka won ho asase so nyina so ene moa oka ho asase nyina so Nyankopon ka se hwe meden hahan a so aba nyina a e wasase nyina ni hwe media ati fo me wase me sem fanche mai ko bibi simu fanche me amen yemi shamu nyina ento sai wose no Nyankopon ka se ene Nyankopon ka se hwe meden hahan a so aba enyina wasase ani ani nua nyina aduaba a na ba wo mu ene aduaba a eba wo mu nyina ene mo aduane amen nyame ebo edi nturo no ene odi oba ne be ma na bon ko dua mu ene odi eniema e wo mu nyina hye onipa bansa aha ene e the dispensation of innocent in other words that friend say the dispensation of naive where human being knew nothing, lack of knowledge. There was no knowledge in the system. Human being was pure. We were pure. Ye nim papa nim bone nipa tinyame in those time. Et nyankopon nipa enante because we were innocent. Nipa nim hwe enyame eni nipa enante tronum edi komo fi se o de bibia hye ne nsa se the bible no kire no enti tie ebo tronum no eniema nyame commands a nyame di ma Adam bini na baba say subdue the earth was onipa eni asase ne so enti bibia wa asase bia no o de sali pansa to say have dominion over the animals afi emwa nyina nyam so tumi ene onipa hu jata no odwane onipa hu owa no odwane kama kura ye na jata papa eba ne sai enso nyame di omu nyina hye nsa se onipa ni wo so all this is was given to us or human being or to the first man, which was the second Lord on earth. Yes. Said man should take dominion, should subdue over them. Number 3, care for the garden. The first man so afa yeni mwa so afa garden so on hwe caretaker. So man was a caretaker. And then abstain from eating the fruit from the tree of knowledge of good and evil. And at the last commandment man say onipa entwunu fi papa ne bone aduaba no eho. And in the dispensation of innocence no, this is the command that me pama. Adam and Eve or the shower must omfa yadwuma. Edi Adam edi sadma sa ahyede yadwuma ekodu mpempenso bi. Edi sabe wanya no na nyame nipa eye baako. Sa edi sa ebewe se no ekowie jaben. Ekowie wo kinkama me. Okay, second kind Genesis chapter 2 verse 15 to 17 mami answer. Me patro Genesis chapter 2 verse 15 to 17. Verse 15 to 17. Na Awurade Nyankopon ade onipa no kodua edi nturo mu se onno no wen ho. What you say? Aha, eti Awurade Nyankopon ye wenya no se nipa kodua edi nturo mu se onno na onwen ho. Na Awurade Nyankopon hye onipa no se. Awurade Nyankopon hye nipa no se. Turo mu ha nua aba wase turo mu ha nua nyina di bi. Turo mu ha nua nyina di bi. Na papa ne bone hu nimde dua no die. Emom papa ne bone hu nimde dua no die. Mendi. Amen. Amen.
enti eye ne nyame de ma Adam se onye na mpa so Adam odi adwuma ekodu da bi enti aha nyina was the period of naive period of pure or innocence na nipa enimu hwe na afobuo bi no mo nipa biara edina tumi we nyina ye nipa dia o de hye nipa nsa ekopum da bi kinkama me Genesis chapter 3 verse 17 me pa Genesis chapter 3 verse 17 no was na Adam de wo ka hye no se watie wo yire nne tie enti edrubre bi a Satan dane no aboa eko dada owo ko dada oba Eve yakinkan pe wa ha ema Eve tie no ena okodi papa ne bone hu nimdi aduaba ne bi na odi ya no odi ma ne kudi ye eyi ene break sa covenant no yes when you break sa that dispensation no say samre na me nyankopon nipa trase asumdue mu na obese nipa dia yankofa na adi nya no ebebeki no di Adam nyamini nanti sa benu ekosi besi sa be we semu ana sa pam no twae enti na me ka asem kire no how say was na Adam de wakache no say watie wo yire nne say watie wo yire nti na wadi aduaba me hye wo se ni bie na wadi aduaba me hye wo se ni bie nti no enti ha wunti wadumi asase ye mu na wo bedi di so hia wo mu na wo bedi di so nkwa na nyina mu bes ha taso o se na nkase ne nyanchanse na ebefifiri ama wo na nkase ne nyanchanse na ebefifiri ama wo no wadi afo so hahan na obedi afo so hahan no wadi mfifire mu na wobedi na wani mfifire na obedi die obesam fifire ha ede yakosi se obesana kodo tie mu efise oyi ufiri do tie no you free ayo do tie mu na obesana akro do tie ma obesana akro amen do tie no you free do tie so say the Hebrew name of earth do tie no earth English no the Hebrew name Adama the word Adama no actually earth what I say enti the Adam dino you fit say word name Adama meaning say you are earth yes you come from the earth what I say and out of the earth shall you return enti Adam dino na extreme be ofre yes what I say enti ofdotiem ejetre be di pastor na o ma ho so na wasebobo no o de opa dware for some na we say dware 7 times 70 times a day one day no dware 70 times hwenso we say go ho ahuro nya fa dware sonko o wi a fa white towel to paper ho ade obo se towel be fi ayesi won yale o dware ye but uf do team na obesan akro amen enti ahasei ana se dispensation ana se provision period etwa akwanya nyamede ma Adam no etwa agide na nyam Adam odi bi Genesis chapter 3 verse 21 me hwede yo Genesis 3:21 kan no hwede yo Genesis chapter 3 verse 21 verse 21 na wade Nyankopon ayo nwoma ntade ma onipa ene na ye ehye won tienie Onyankopon do no a odo nipa no etu twa da na me efizo bo nipa be si nne wonu no se onni nipa be nanti da ede wakase ma numu se me bo nipa na so ni nyina mu no ne do na odo do nipa ndie tontwa da ese obi odo nipa na nipa na ede amaso so me ko me future ko akra ne bo ne se na sire no agya ne de ora so odo ma nipa no so di na chi emmoja nda so de kasa ede Onyankopon
odo wo nipa no ensisa da enti ha se hwade Adam aye bone wo ya so den nyamya dumi no eho wo kenkan wo se tama Nyankopɔn ba edi ntom wo se mu wo he o se de ho yehu ne yedade gentia ko yedade ko sie o se ana ho na ka se mu dadeja adwam ka se mu ni wo ko dia na o so ba na James 3 verse 8 no Oso wote Awurade Nyankopɔn nka sɛ wonam turo mu hɔ no anwumre mfie mu na onipa na yire no huntafiri Awurade Nyankopɔn anim onipa na yire no huntafiri Awurade Nyankopɔn anim e wotro no ade ntam ya ne na Awurade Nyankopɔn frɛ onipa no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ o he metie wɔn kan no e wotro mu hɔ no misroi efisɛ medadagya enya de ya no da o no so ye bone to suro e hwa nipa se wo dia asantene a wo nso wi ase da ba wa ko bone a wo na ma wo twu disi a no suro yi da ujana bra bi obi anta no so wo te twere enti Adam ye bone no wo hu se wo dadeja to odwane ko hutaye na so tie hwa di do ha Onyankopɔn do nipa na antwa verse 21 21 sis o ye dai wo se Awurade Nyankopɔn ayo nwoma ntade e ma onipa na yere afa nyame ya de bi wo ye dai Awurade Nyankopɔn ayo nwoma ntade o ye nwoma ntade e ma onipa na yere e de hye hye enwoma ntade o ka nwoma hwan nwoma sanya abo nwoma e nipa nwoma de obvious Adam nso no na oni Eve kura na o say tro no mu enti o dimi kuma Adam ana enfa na nwoma nkata na nwoma ni yi enti emmo ni bi na okumu mo na odom nwoma ayakata na ho enti ahasei ena de sha seni nipa enya first blood covenant the blood covenant with humanity obi jansi moja nyenkwa Yesu moja nyenkwa emponchi moja mpo se okọ kingdom kura mo di nipa na nipa emoja mde made too many moja ma kama yesa no this was the first covenant, the blood covenant onyankopon ye eni nipa nyaye aha and a CZ the dispensation of innocence and a baby the dispensation of conscience Yemranusa ene Niebeya obetmenya mra resting no ena me do besia nyamba next week e to conscience ne so na me pese me ka cho se de ntia me no usua se dispensation na no ye sua ne wo hu se onyankopon ni pa bi nante ye na obi ono na che emre e period bi odima omo ano nante ye omo period nu no nya omo ye emo akuntabu no bebu enti sa oni pa nante ya bi ye pen so ni sa wonti no sa wo ye kristoni a emma obi na da ho efi ehia besi so behu emra ye omu imu ani yemre yachi de ebeba na wa hwe omuye nyame so osum no mu me pe me che osodofo Yesu Kristo ye kana semi no onu ani agenkwa no na onu aso ne otembufuo no onu na eba esen ba wiase biem abebu wiase nyatan na ne wo no odan kwa osise onyame do wiase ni endo ba wo no kroma ye no bi oginde anya yiraba onya dan kwa je wasa no me no rekasa no agenkwa bi wo ma oba wiase na onu ne Yesu Kristo na enkwanso hye ne ma nya ofane no wo twofo wo nkoda nkwam tetefone de ombo mu bra na oni nyame nante ye na omo akuntabo bebu awonyamenim na yembre ye pensu de me shobo se wodofo ye won kwaje wadwuma ewo banimu na se wadwuma yi a Adam ni Eve mu de omo ewo kwan fo so de obe face onyankopon edi fa Adam de end to ho ana menfa no wade to ho
and fa eno ko nto ho men fa ho to Elijah I want to Elisha Jeremiah they have their generation they have their dispensation and we have our dispensation brother sister etabiri ba na mu yehu na no onwuno enne no dombre no na answer ye first dispensation enko we no enne bi hunta a obehuno na be mo ri ba hu siye no sum Nyankopon ye Nyankopon wo mu na samso da efi bro share ade ba se 6000 years ni no wo mu na samso da de o kan ye bira o de adwuma na so ni pa fam de be ye bu ya samso na ha na so ji ni wo no Jessica was say John ka was say na when you afabuo no and he said they come John chapter 3 verse 17 no John 3 17 no John chapter 3 verse 17 18 no 18 and by John chapter 3 verse 17 18 was Nyankopon asoma oba no aba wiase so mebu so waso na mewiase so mebu aten na mo se onfa no so enyi wiase de wogini die no wo mu na aten na de wanyi no ani no wo bu na aten da wo bu aten da ha to so wanyi Onyankopon ba ekro no din ani se wanyi Onyankopon ba kro na din ani aha yemo and atemo na yemo I love this word okay was this is the condemnation yemo ni atemo no ano se and say na ba wiase enipa do sum si han no efri say wonuma ye bone ka ba sundara ba ya raika ba saide ande ya kama ande ya masa ande kaboya what is say therefore me gina bombo zo erika chone me de hye me tufo na me show cry say yes offer no offer the pa men say what da en pa bada gina printing sum nyam ne kura mu ne mo 2018 e ye sumre e magidifo e ye me mo ti magidifo e me se tabe tusa amotifo sa na jo wo Nyankopon asem no e ne oba no wo twem afidan kom ko wo twem afi owum ko dan kom na obedi kunim obekodi kunim na se woni asem na orafo asochi ne ba no be boto twene e be yiwa hwefom e se obekam susam aho chebe ba amane be ba wo ho be ba oya be ba prince be ba nanso won a obefa Nyankopon ba no en na sempan de obeko na obedi kunim nyene de hye ye brewe e ye brebone ye nwe dispensation no obehun be we mu abehwe akwa ye fi se e brewe sei anya bra e do for transie na o twin sanchane ho anya be so transie na o hwehwe e japade kwa e bronye be so transie na o ju how no o mane no e bronye be so transie na o dwini pa ho e kan sem e dia tro e kan sem e so akasie gu pa so enima huye osmahu e bronye bra e wo so no to abosom so me ka chaw brewe e bra e wo se wo je onkwa juma wie e bra so Onyankopon asem cha kwan you need the word of God bra you need the word the living word in you without the word you are meaningless you need the word and the Bible says that the word is Jesus Christ the son of the living God as papa nyesa ebre nye bre ne di bre de je ebro mu nsuo dabi bre ne bre de shimpie to dabi enye abro mu nsuo wasem okay enye pito asem okay dabi ayo Onyankopon asem ho asem okay you need the word so who asem na asem be mo yo de hye unya kwada otroji fo bi no etimu kwasa da na so wonu asem no a ye be bo atopre nyen so se empenya me ase ne mmom hye enko ye hye enko mu nsu ye no ni problem no and was it we we atemmo no was say na nye odo ni se de oje wanyo oba no wo bu na ten kan I saying verse 19 mame verse 19 no was ye mo ni atemmo na ye mo ni atemmo no se ha no abewia se ha na bewia se na nipa do han sine nipa de sum ese han no efi se onuma ye bone enen ha no obi ko was obiara oyo bone no obiara ye bone no otane han no na mom han no ho na wo mu no
ni nyuma ho aten na o ma han no wa muni ma aten yes what you say and you woman say enipa pepone awie brei e bone am penti no wo mpene kura tie wo if you say wa kwanya ye bone kuto esum ko ndam ti no on pe han no na hena kananim on pe adwesa chawa sacha wadwen da bi ene ochi jai bone na wen jabi ye mpatie hyemenkom na mum mi bone am ye no mi bodwaman mi bokro no mi suma bosom ma mi kwan na me nye me pe na mo hyenkom gum so ami kom ani mala orafo eti sabe we say no eye bre mu osuma se enkom sha mo pe no ena eba atsofro mo pe no o na ebe soriye adi fro mo pe no na ebe soriye nya mo pe no ba ya mamo enti o so no they will dupe you or be right sumnumu on kan crunch now atwadiye atwanchachire atwankom she na ebe soriye en se wonnim ne kro na obayira obatwe fa so en sabe we nya bra odo trase e ma wo sanchane enko awo na ope no nyame ohu adwuma no nyame ohu aware no nyame ohu nyina wo ti ase aho kire nam no onyame ohu nyina yade ne da wo so no onyame ohu nyina anso dofo e ma yade no enchire de ye e ma adwuma no enchire de ye wo ti ase e ma ohaw no nam no endareto but search for the truth Hwehwe Onyankopɔn asɛm pa kyerɛ kwan ma asɛm no ɛntena wo mu ma asɛm no ɛnsa kyerɛ ɔbrabɔ ma asɛm no ɛne wo gyidie ɛni afra ɛwɔ akoma mu ɛyi mu ɛna wo nkwagyeɛ wɔ wɔyi mu ɛna fa hodie wɔ ɛyi mu ɛna ɔsomdie wɔ ɛnte saa deɛ adɔfoɔ biribiri ba wiase nyame ne hyɛ Bijia ko bo nso ka chonne say enne yes what is called a dispensation of innocence nyame ni pa na nti sa branum edi ntronum nanso asodi nti boni nti e ma nyame nipa ni nipa ntem tete nyame ntem tete e nipa pam nyame firi nkyɛn na nyame yakobɔ de wampa ba ɔkɔ so hwɛ kwa mi sɛ ɔda mo nipa yi wɔn twa nkran bɔ hyɛ yi anya hwɛ mese fa kan fosu ahwe bia na watumi adimbo cheso atemna ase any friend say the probation period and I said the dispensation there be a God try to give us another chance second chance san o dey sa du ne na ye diba wie ya bohunu ujina bia na wa hwa ko say bia na wo de o kina sa second chance no na wa anya bi na mo enne odombre enne ni kwaje da no so wo tene ni a mempiru akoma sa cha wadwen na bo bra pa marade na sesio ho na ye obre di akire mu amen onyame nshao amen onyame hwa wo so o man siwiye na we know the one yiraba e we sudi mu amen mama no mompaye thank you Jesus tumi nyina be wase me shodo ya himo hene me kanfo kro so wa ya dum ne na ye no ma che wasem me so ya wura fifufum so bi obra bi mu a anu odin a otumi nyai mu a me so ja boa no na wotimi nyai mu so bi na ko abodi bi zo anya obra boni bi mu a na obi so ojai na osumo bade a me so se boa no amen fa boni che jesus hwemo jeliguma amen na fa wo hurem na to nyina jesus aja me so se and next 2nd January me do atefo nyina hye rere wonsa me se osoro ahode foforo ade ma o man nyina se rere home foforo go mamu 2018 emu ohaw emu amane emu akudie emu apinisie edoso na so nyina mutumi e wo nsam aja me so se
hwegu ma so yetimi nya pintin nya kuni kunim ekuse wie pa me sadi atiefo ya shon sese si ya hyasie ori jobi biatata fa ye choko wie papa ese yo pe na afiko pa hye ya e twen a na sema udin aje so bi yare a me saw se tu ayankufa eto no so sani yare ma yai amen so bi wo ho bi wa yi firi so bi pe abusadie bi nsan kan ya aje me so already bi o so chale so fa domo no amen wona abusia tum sa no se abusia nkonuemo eno mi mo wona onyame awdi kan ye pam ye e moja pam no odi ka pam ye me sese de e moja kronkuna wo hwegu ya e bi hwegu biem ene o ba yesu so moja no ala mi pompa de hwegu masma ye adu hwegu esma ye fi moja ni mo sa obusa nyuma pailin konuya pailin koje sanencho huma e wo yesu di mo ententa bela ya tunam wiemu odi mo ja shirina me pai oje egu maso me pai fa odie egu maso me pai otom egu maso Jesus Christ sane na be show mai o mare show ya konto mesaya ya konto maranatha e wadi bra ba joma ya de wase ya mauso ya kanfu ya kro e we sudimo ya de waso tie afi ho ahwe so o men si uye amen e kopum next week ma atiefo nyanka say amen God bless you Reverend amen arisha mi na atiefo bra Kevin nyami shaw ma just nyami shaw my dear brother my blood brother Reverend Gibbs, God bless you amen nyami shaw Sister Grace nyami shaw atiefo mu nyamre nyina oso nyami hwamo so o me simu ye on teni mi chamo on kaimo on serie e hwama no afi se mu e wo mu se papa je se enim gwase no hawo ota eba de nanso ye ne nyami mai de oso bo afo no mehwe so na odi osiri ebe hye ya no ovo sile show bia no na obi bia nya la sidie na baba so e wo nyami agya nyami opa nyami susukuku di mu amen I love you all. You love you too papa. Until next week the same time onyami lipa onyakopo Dennis ready saw amen ready saw ai nyami sambre amen Castiva Daniel nyami saw nyami sambre enyanom nyami pa next week the same time ibeshia bye bye.